مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من واشنطن أونلاين. معي أنا هدي العويس على نورث بريس، وفي محاورنا لحلقة اليوم أدلة مباشرة على ضلوع تركيا بتحريك هيئة تحرير الشام للتمدد في الشمال السوري. تتحدث الصحفية والكاتبة البريطانية لانسي سنيل لواشنطن أونلاين عن مصلحة تركيا بتمدد هيئة تحرير الشام وتحركاتها الأخيرة في عفرين وما حولها. ابقوا معنا لمتابعة هذه الحلقة. وأبدأ بالترحيب بضيفتي الكاتبة والصحفية لينسي سنيل، تنضم إلينا من مدينة ميونخ. أهلا وسهلا بك سيدة لينسي. لينسي، كان الحديث الأبرز سوريا الأسبوع الماضي عن التمدد الكبير لهيئة تحرير الشام في الشمال السوري في مدن تسيطر عليها تركيا وتحديدا عفرين، ثم فجأة نسمع أن هيئة تحرير الشام انسحبت ولم يعد لها نفوذ في هذه المناطق وخاصة عفرين. هل انسحبت فعلا هيئة تحرير الشام من الشمال؟ No, not really. HTS didn't actually withdraw. They sort of staged a partial military withdrawal, and filmed themselves leaving the city in military vehicles. But at the same time, a lot of the military stayed. More importantly, the city administration, the internal security police, the military police, they're all still with HTS and Afrin. And now in places like Sheikh Hadid and places like Afrin, they have the HTS militants dressing up as Sultan Suleiman Shah and Arar Sham and other Turkish-backed factions. So, I mean, they're still there. They're completely still there, both militarily and administratively, but they're pretending not to be, basically. يعني ما هو التفسير الأرجح لما حدث في الشمال السوري خلال الفترة الماضية؟ ما هو الموقف الحقيقي لتركيا؟ هل تركيا كانت منزعجة من تقدم هيئة تحرير الشام، أم أنها استفادت أو أنها وقفت بشكل من الأشكال وراء هذا التمدد الأخير؟ So nothing happens in Turkish-occupied Syria without Turkey's say-so. HTS couldn't have invaded, couldn't have taken control of any areas like Afrin without Turkey's complete permission or orders, more likely. So it's entirely likely that Turkey is the aggressor behind this. Turkey is the one that ordered HTS to invade these areas and is now probably telling them to withdraw partially, but also to stay there in force. The whole thing is that HTS is fighting Third Legion, which are made up of factions that are not really loyal to Turkey still. Jabhat Shemia, for example, one part of it, refused to send mercenaries to Libya, to Karabakh during the war in Karabakh. So, Turkey's interest is to have HTS sort of in these areas, preventing Third Legion from taking over and getting more powerful. وهل تحقق هذا الغرض؟ هل حققت تركيا أهدافها من التمدد الأخير لهيئة تحرير الشام في الشمال السوري؟ يعني بعبارة أخرى، هل تم لي ذراع فعلا الفصائل التي كانت تتمرد على تركيا أو لم تكن تتجاوب بشكل كامل مع السياسة التركية في الشمال السوري؟ I think that the objective is to keep HTS there to prevent Third Legion from moving in and taking more area. So in that sense, I think it's an ongoing mission. I think that certainly Turkey's probably happy with the damage it's done to Third Legion, but it won't be happy until these factions are completely destroyed. And at this point, I think it's just a matter of keeping enough HTS there and keeping HTS actually in principle in control of these areas to keep Third Legion from coming back or growing. هل باتت هذه الفوضى، هذه الاقتتالات بين الفصائل السورية المعارضة المدعومة تركيا بشكل مباشر أو لا يعني سبب لإحباط أي هدف تركي في الشمال السوري، وخاصة فيما يتعلق بتقدم تركيا ورغبة الرئيس أردوغان السابقة بالتقدم في مناطق قوات سوريا الديمقراطية؟ كنا نسمع خلال الأشهر الماضية عن تحضيرات وتجهيزات في صفوف هذه الفصائل المعارضة المدعومة تركيا لغزو مناطق جديدة خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ثم غاب هذا الحديث وصار الصوت الأبرز لصوت الاقتتال المحلي في الشمال السوري المسيطر عليه تركيا. There were reports for months, and this includes among, I've got sources in many SNA factions, and many of them said that they were planning and mobilizing and gathering in this area or that area and really just preparing for an invasion. But like you said, for months we haven't heard that. And for months the infighting has grown. And now, of course, it's completely escalated to this, HTS versus these Turkish-backed factions. And there's just
no information that leads anyone there to believe that any northeastern Syria invasion is on the table anytime soon. I mean, the SNA is in tatters essentially. So I think that whatever infighting is happening has to settle, and things have to be a new status quo has to come into place before Turkey will launch new attacks. هل من خطوات شعبوية أخرى متوقعة من الرئيس أردوغان قبيل الانتخابات في تركيا فيما يتعلق بمسألة الحديث الدائم عن إعادة اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية أو عن توسيع ما تسميه تركيا بالمناطق الآمنة؟ I don't think it's going to happen. I don't think that there will be a new large-scale invasion, Turkish invasion into northeast Syria before the elections. I mean, it really looked like there would be, but now at this point, with all of the infighting, it doesn't seem possible. I think that Erdogan and Turkey will continue their sort of random attacks on northeast Syria and the Kurdish-held areas there, but I don't think that a large-scale attack is on the table anytime soon. الآن سنسمع باستمرار حديث من الولايات المتحدة ومن دول غربية عن الرغبة في إرساء استقرار في مناطق سيطرت عليها داعش في السابق وهي خاضعة اليوم لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ولكن أليس هناك استراتيجية لإرساء الاستقرار عبر منع هجمات المسيرات التركية، هجمات الدرونز التركية التي تتكرر ضد قيادات قوات سوريا الديمقراطية في الفترة الأخيرة؟ وسمعنا من قادة في قسد أن هذه المسيرات تقتل خيرة من قاتل تنظيم داعش المتطرف. I think that the West's position is sort of what it's always been, and that's that the strategic relationship with Turkey is more important than the lives of SDF fighters. Despite this, nearly decade-long partnership of American and Kurdish forces working together, I think that, I mean, their priority is still, especially now with Turkey's importance between Russia and Ukraine in that war, is to maintain their relationship and their strategic alliance with Turkey. I think that's always going to be the West's most important goal. برأيك هل قبلت تركيا بواقع وجود الإدارة الذاتية على حدودها؟ هل باتت استراتيجية المسيرات هي آخر ما يمكن استخدامه ضد شمال شرق سوريا؟ I think that, I mean, it's not just the drone attacks because there's still a lot of artillery shelling on Kurdish-held areas by the Turkish-backed mercenary forces. So, I mean, I think that Turkey will continue to employ those. But as far as accepting the reality, I don't think so. I think Erdogan's goal is still to take the areas that Erdogan believes are Turkish along the border and to completely eliminate the STF. And I think it's just a matter of time until he tries to achieve that again. شكرا جزيلا لك الكاتبة والصحفية لانسي سنيل، كنت معنا عبر سكايب من ميونخ. Thank you so much.